Uganda eyenkya. Eddoboozi ly'Abannayuganda lye bayisa mu babaka baabwe muzze mulituusa eri eggwanga bukyansembayo okwogera nammwe ku lw'ababaka bannange mu opposition. Olunaku lwajjo nafunye obubaka bungi okuva gye muli nga mwebuuza wa we tuyimiridde ku nsonga ezabadde mu parliament, naddala ensonga ezasimbye okwogera kwa speaker wa parliament. Njala kutegeeza eggwanga nti ensonga za speaker twazirabye, twaziwulidde, twazitegedde, naye tezikwata ku nsonga zituliko, ziri ku bintu birala. Era njala kubategeeza nti ensonga ze twayogerako ezatulumya parliament tukyaziriko. Speaker wa parliament tumuwa ekitiibwa era nga lifari atalina kuba na kyekubiira kyetumubanja nti tiimu eri bwebanga ekuba endobo ate talina gyegattako n'ekuba ndobo, alina giwa red card erekerawo okukola ebikolobero mu kisaawe. N'olwekyo bw'abanga yagiwa ennaku 3 nga zaggwako nga nakati bali mu kwebuzaabuza, obuyinza bw'alina abukozese ababanje bajje bannyonnyole okwebuzaabuza kwe baliko. Yatutegeeza nti ennaku ze baawanga 21 Olwokubiri oluwedde tebagenda kubeerawo. Situlowooza nti bagenda mu buwaŋŋanguse, nti bawaŋŋanguka oba baabuzibwawo. Bwe banaakomawo nga beetegefu okutuddamu tujja kubeerawo. Bwebanga si beetegefu naffe tujja kusigala nga tukola ebirala mu komiti ze tubeeramu mu kola oversight nga opposition. Ndowooza ebyo tewali asobola bitujjako mu mateeka, tujja kusigala nga tubikola. Era njala kusaba ababaka b'opposition obutabeera mu mbeera ya kutya abantu baffe baabalonda okujja okubeera eddoboozi lyabwe. Ayagala okusamba omupiira, waliwo ebibinja ebyenjawulo ebisambirwamu omupiira, osobola okusalawo sikirizo gye zigwa n'ogenda ku trials. Ayagala okudduka emisinde, ekitongole weekiri ekisunsula abaddusi b'emisinde, ate ne Olympic Games teziri wala. Naye omulimu gwa parliament omukulu kubeera ddoboozi ly'abantu so si kukola bwakazanyirizi. Kirungi nnyo ababaka ogenda okwewummuzaamu n'okutegeera abalabe bakola mu nsi endala n'okuwuliziganya ne bannaabwe n'okukola dduyiro. Naye bino bisukka ku dduyiro, n'olwekyo embeera yonna eteeka ababaka mu kutya nti ekibatiisa nnyo. Ababaka ba parliament ndowooza omuwi w'omusolo atusasula bulungi. Sirowooza nti bakugamba nti tojja kutambula kugenda Kigali mu mizannyo, kikujja kuvunaanyizibwa obwakwe bw'emyaka 5 okulembera n'okukiikirira bannayuganda n'eddoboozi lyabwe. Ekyokusatu, njala kusaba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition ebyenjawulo, bwe babanga ensonga eziri mu parliament tebannazitegeera bulungi, beebuuze, kubanga buli kibiina kirina nampala akikiikirira wano. Amaloboozi agava gye bali ag'enjawulo gayinza okulowoozesa abantu okubalowoozesa nti mu opposition tebaliiyo mu bumativu. N'olwekyo tusaba abakulembeze baffe abo bawulirize eddoboozi ly'abantu. Mu butuufu ebirowoozo byabwe bannayuganda balinganga bitadde kalulu k'ekikungo, referendum. Ebirowoozo byabwe ebyokugamba nti bo bali ku byabwe nti ffe tudde mu parliament tunyumye emboozi eya bulijjo tetujja kikola. Era ng'omukulu omu bw'abuuzizza, oyinza otya okugamba nti eno ensonga ntono, n'olwekyo weeteekerateekera biddako okuggyako nga ddala byokola tobimala birowoozaako ng'obigwako bigwira bugwizi kiyiifuyiifu. Naye obanga olina obudde obulowooza ku byokola, n'olowooza ku bibaddewo mu bululu, n'olowooza ku binaddako, tosobola kugamba nti eno ensonga ntono. Speaker wa parliament tumusaba alondoole obudde bwe yawa oba essalira bwe yawa government bajje bakole statement yaabwe mu parliament eddamu ensonga zaffe, kubanga tujjukira bulungi ne sabbiti 2 eziyise baalaga nti beetegefu. Speaker n'atutegeeza ku lwokubiri lwa sabbiiti eno nti baliiwo, bwe banaaba bakomyewo tujja kubaawo. Tulinze statement yaabwe, ne bwe bateriiwo tujja kusigala nga tukola ebirala. Mwebale nnyo. Ndowooza ensonga nadde nazitanyiza bulungi. Ekisooka, mu parliament tebataputirawo mateeka, ate amateeka abagasomako
buli muntu asobola okugataputa obubwe. Ekifo we bataputira amateeka ebeera kooti. N'olwekyo ne tunakutuuka ku lubu lutwala mu kooti tukyakakasa nti wano wajja kubeerawo okuwuliziganya okw'ekisajja kikulu n'ekikazi kikulu wekiba nga gyekiri ekigambo ekyo. Buli omu ategeere obuvunaanyizibwa bwe ate abukole nga bwirina okukolebwa. Ekyokubiri, obuvunaanyizibwa bwa sipiika tebusobola kuseeseetwa ne bukolebwa omulala okufaanako n'obuvunaanyizibwa bwa loopu butasobola kukolebwa mulala. Ndowooza singa buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe n'abukolera mu misitale gyabwo, byonna byonna bye twogerako tebisobola kukemmensa muntu mmeeme. Ensonga esinga obukulu gye twogerako wano nti waliwo ensonga enkulu weeri eddiddwamu nedda. Bwe mubuzaabuzibwa mugireka n'egenda bw'etyo nti kubanga Gombejja bw'agambye nti abantu ensako yaabwe ejja kendeera. Ndowooza ababaka ba paalamenti basasulwa bulungi era bamativu. Sirowooza nti waliwo omubaka ng'ekimukeeza mu paalamenti okufuna nsako. Era singa omanyi nti ababaka ba paalamenti babeerawo mu ngeri ya njawulo beyond oba okusinga ensako yaabwe kikulu naye si motivation esinga. Waliwo obuvunaanyizibwa obunene obubaleeta okukola. Era omuntu yenna alowooza nti ajja bakwata kakondo abawalule olwa ensako, ndowooza kuba kujja babaka ku mulamwa. Sirowooza nti waliwo omubaka yalondebwa abantu asobola okuggibwa ku mulamwa olw'ensonga eyo. Ensonga gye tuliko nkulu nnyo, okuddibwamu kikulu nnyo, obwangu bw'okuddibwamu kye kisinga n'obukulu okusingawo. N'olwekyo waliwo ensonga eziri mu ddiiro tezinnaddibwamu. Okuddamu obutereevu, etteeka ekkulu lyetulambika ssemateeka era mwe tutambulira. Amateeka amalala bazzukulu ba nakasatwe, n'olwekyo tegasobola kuba nga gatujja kugoberera ensonga zino enkulu. Omukulu yabuuzizza sipiika ensonga ze twamuwa yazisuula mu kasero. Tazisuulanga mu kasero. Tujja kukwatagana naye n'abamuyambako okutegeera obulungi engeri y'enkwata yaazo. Tewali muntu asobola kwemalirira ndowooza bwe muwuliziganya. Ate ffe situggalangawo mpuliziganya wakati waffe ne ofiisi ya sipiika. Era tubeera bwetegefu bulijjo okuwuliriza bali kye bamugambye nga refari ataba nakyekubiira. Ensonga bwe zivaayo bulungi nga tuwuliriza nga tuddamu. Bwe ziba nga zivudde mu ngeri yakubetegera nga tusimba nakakongo nga bwe tusimbye olwaleero. Era situgenda kujjulukuka. Sisobola, siri wano kwogerera leediyo Katwe, ndi mu kwogera nsonga ntongole. Sisobola kubeera mu mbeera yaku. Uganda Yancha. I'm here to state as the leader of the opposition in very clear and unequivocal terms that our absence from Parliament, plenary sittings, is official. What makes a matter official is when it is communicated. And when it is communicated, it is the job of the presiding officer to consider how to treat that official communication. I addressed you last week, but one, and informed the country of the meeting we had in the Speaker's office, the Speaker's chamber, with 3 government ministers, namely the Honorable General Jim Hwezi as the team leader, the Honorable General David Muhoozi, Minister of State for Internal Affairs, and the Honorable Oboth Oboth, Minister of State for Defense. In that meeting, there was commitment, a re-echoing of the commitment made a priori in the plenary, then being presided over by the Honorable Taibwa, to the effect that the government will respond to these matters in 30 days' time. And the 30 days remained a matter of commitment. In the meeting with the Speaker, General Muhoozi re-echoed the commitment. In fact, he was very clear to the effect that they will comprehensively respond to the issues for which our demands remain unanswered.
all they're waiting for is the time given to them, probably to are doing more preparation. The 30 days expired on Sunday last week, to be particular, on the 19th of November. On Tuesday, so on Thursday last week, the House Speaker informed the country that the same ministers had approached her and expressed their unavailability. I don't know whether it was in writing or verbal, but at least she communicated, and it's on the record of Parliament. Upon which our response was that if they're not available, we are equally unavailable, because at no one time are we going to return to the House without these questions being responded to. So all we are waiting for is the date and the time these ministers will be ready to respond. That they traveled for a security meeting out of the country, is it true that they are in exile? That they're not going to come back? Are they dead? Are they disappeared like the other people that are disappeared? These gentlemen are alive. We need them back to respond. And we're not going to be invited in an exchange with the Speaker. Our demand of the Speaker is follow up her instructions to the executive, namely to come and respond. And it's not safe for us to engage into a sparring match with the Speaker, who is supposed to be a referee in this matter, as a neutral referee. And therefore, our expectation of the Speaker is to demand of the executive to come and answer. Otherwise, any other matters beyond a response to these matters is peripheral. There's no amount of comparison or juxtaposition one can make of the allowances people get out of travel, per diem, and what, with the lives of the people. Well, I'm afraid we are not going into that digression, because the matters for which we are making demands are extremely pertinent. In fact, they are not even partisan. We expect our presiding officer, the neutral arbiter in these matters, to be making demands from the other side as a neutral actor. Otherwise, our demands remain the same demands, and we shall wait at a time when these ministers return. I want again to restate our position as the opposition in Parliament, that we are not available. The days we gave the executive, once they expire, we shall one day return to the House to make another demand, that they show us the burial grounds or the bodies of these missing Ugandans. At the moment, we are still demanding for an explanation, which they must produce without any hesitation, because they know where they are or where they buried them in case they are dead. So we are making a demand that they begin by making the statement themselves. The next demand will be different. And I hope the country understands us in that space and clearly. Thank you. All the threats are a diversion. And fortunately for us, we are very clear-headed in what we are doing. There's no constituency that's elected an MP on account of being an athlete or a footballer. So those small diversions, as political leaders in Parliament, we understand them, but we cannot be diverted. Ours is a humble clarion call to the Speaker, as the neutral arbiter, who actually even gave a timeline to the executive to indeed follow up on her orders to the executive. The order is not on our side. The order should be on the executive side. So that for us does not really move us an inch. The tone used, yes, we can understand the tone. But again, the tone is a political tone. Fortunately, I'm not a religious leader, so I can understand the tone. And therefore, I can work with that tone without necessarily being diverted. Timeline,
The timelines can be communicated. It can be tomorrow, it can be next week. First things first, there must be a response. If it doesn't come, we shall compel it to be brought. Don't ask me how. I am afraid the group against this boycott is a very tiny minority. And the reason they are giving are not really principled reasons. They seem personal. So if somebody says the boycott is not helpful, what is it that is helpful they are suggesting? So if you demand for a statement which should be debated and it's not brought, so what are they waiting for in the House? I even heard one of the leaders saying, this is a nope matter. I think that is really disgraceful to come from a leader anywhere. Not even else one person can make that statement. But to come from an MP, that MP is misplaced. But all I can say is that the opposition platform is together. That is not to say that some individuals are being used to divert this unity. But I'm glad, if you look at the array of the team here, called impromptu, it's a good cast of what the opposition is about. I think I can confidently say that it's well represented, and therefore I have no worries about some individuals frolicking on their own to purport to be representing the opposition. I speak for the opposition in Parliament, and as long as a party has not withdrawn their allegiance to the platform here, we are speaking for the opposition in Parliament. And if there are individuals with their personal reasons, like I said last time, they have every right under the law to seek to belong away from this platform. We can never deny them that right, but they must declare their interests. We have declared our interests here. We are running for pro-people interests. If people have other interests, that's their sacred space. My brother from UBC, are we affected? I think affected is a word various. Yes, we are affected. We are legislators. We are the voice of our people. We speak for their aspirations. We speak for their desires. We speak for their frustrations as well. But the beauty is, under frustration, we are doing our work. We are affected because we'd rather see these missing people back. We are affected as citizens because we are seeing levels of impunity unprecedented. We are affected because we are seeing a replay over many times impunity. Might is right. That's why we are saying we are affected and you are also affected. You're not feeling it, you mean? Everyone should feel affected. We are fighting for civic space. For everyone, civil society, the media, politicians, religious institutions, and everyone, including witch doctors. So everyone should feel affected by this. Then whether the speakers ignored our pleas, the beauty about us is that we communicate. And when we communicate, it's officialdom. How it is treated is not our space. Our duty, our obligation is to communicate our intentions, because our intentions are guided by the law. Time frame, we have the Constitution before us, and we are protected by the Constitution. That's why we are not allowing any diversion. The Constitution did not give a time space for how long you can protest. A protest, a demonstration is constitutional. So anything, the rules and what are subordinate legislations. They are secondary, they are subsidiary, and therefore they cannot supersede the Constitution and its command of the right to demonstrate, protest, illegality, impunity, and lawlessness. That's what we are doing. That they are safe from this impunity, which is why we are working so hard to end impunity and return sensibility to our politics. But I'll tell you, yes, we are circumspect as to what will happen if we do not end the impunity. You know, it's a matter that preoccupies us as occupants of this public space, and it's the reason why this sacrifice is worth every little thing you can ever think about. On your other question relating to safety of the families, when you meet the Minister of Defense and Security, Internal, ask them whether these people are safe. They are the ones who guarantee safety. I cannot guarantee their safety.
they avoid abducted and they are missing family members. So ask Internal Affairs and Defense whether these people are safe now that they are contacting them. That I think they have the best answer. As for my side, I cannot guarantee their safety. All I can guarantee is a voice for them, just like for other citizens. Uganda y'enkya.